Λοιπόν, 3-1 JDG το έχω βάλει, μάγκες. Μην μου ρωτάτε για πέρα. 3-1 JDG είναι. Αν πάει 3-1, σας έχω πάει καλό τάμι. Αν δεν πάει 3-1, έχουμε θέμα. Ένα Λούσια Νάμι εδώ ίσως θα ήθελα να δω τώρα. Το Άρη μου αρέσει, οκ, καλά το πάει ο Γιάννη. Looks like they might secure you out on the RE once more. And honestly, I just have no idea where they go here, right? Because Λοιπόν, 3-1 μάγκες πάει εδώ και έχουμε βγάλει τα διπλά από όσα παίξαμε. Άμα το χάσουμε, κάπου noodles από αύριο. Έπρεπε να πάει 3-0 φίλε, τόσο ωραίο κάμπακ, πόσο το στεναχωρήθηκα που πήγε 3-0 φίλε. Πόσο στεναχωρήθηκα. Τι ψυχολού θα δώσουμε κοτόπουλο, με βίλα στην εκάλα μεγαλώνει μόνο το. Sprouting, what does mean? Εάν το πατήσεις θα το βρεις ρε μπρο. Sprouting είναι όταν με νερό ας πούμε, είναι μια διαδικασία ας πούμε με νερό που με τη βοήθεια του νερού ας πούμε ενεργοποιείς σπόρους. Πάρα πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν sprouting, ακόμη και ξηρή καρπή γίνονται sprouting. Δηλαδή αν βάλεις αμύγδαλο σε νερό και το κάνεις σωστά τη διαδικασία γίνεται βγάζει τέτοιο ρε παιδί μου. Πήραμε Λούλου, γιατί Λούλου? Η Λισάντρα... Κάντε το 3-1 ρε μάγκες. Κάντε το 3-1 να λήξει το μπουρδέλο. Σε ακούει κανείς και παίζει αυτά που λες. Τι λες ρε, τι είναι? And Ox, you didn't sound like you liked that too much. We've moved away from Viego. I hate it. I don't think Viego's going to terrible. I love the Viego-Lissandra combo when they were in meta, but I just really think the champion lost so much power with the nerfs, and they instead go the Venado, which I'm going to say... Όχι, μην πάρουν κανένα Twitch και γελάμε. Το Silver μου αρέσει, έχουμε πολύ ωραίο draft so far. Εντάξει, so far, το draft μας είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ καλό. Θα πάρεις βέρος στο πατρευτή της αδερφού από το μαγαζί μου. Θα γράφει το εσωτερικό της Βέρος The Lady. Καλή ιδέα αυτή πρέπει να ξέρεις. Βέρες, αλλά οι Βέρες δεν είναι για αραβόνα. Οι Βέρες είναι για αραβόνα ή για γάμο, δεν θυμάμαι. Ή αν παντρευτείς παίρνεις Βέρες όπως και να έχει. Καλό της άλλης εγώ δεν θα παντρευτώ θρησκευτικά, αν παντρευτώ θα είναι πολιτικός ο γάμος. Θρησκευτικό γάμο δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω. Is always going to have something up his sleeve. He is that player who last year brought out the Shaco jungle to great effect at times. Ο θρησκευτικός γάμος δεν φίλε, μου φαίνεται ψηλό cringe, δεν ξέρω, αλλά πολύ φιέστα για το τίποτα ρε φίλε. Πάρα πολύ φιέστα για το τίποτα. Bachelor party θα έκανα πριν το γάμο, εντάξει εννοείται. Προφανώς. Ο Αραβώνας απλά είναι εκείνος το γάμο δεν είναι. Και το Αραβώνας εντάξει, οκ ρε φίλε, αλλά το χειρότερο με τον Αραβώνα είναι όταν κάνεις Αραβώνα και δεν πας ποτέ στο γάμο. Το έχεις σκεφτεί αυτό πόσο cringe είναι. Ή όταν δίνεις... Όταν πας να παντρευτείς και η νύφη αργεί και με το που φτάνεις στην εκκλησία έρχεται ο κλασικός τυπάς με τη χιλιάρα μηχανή και την κλέβει. Κατάλαβες. Αυτό είναι ακόμη πιο cringe βέβαια, αλλά οκ. Κάνω βαθιές ανάσες. Α, όχι, αυτό είναι. Έχω θέμα υγείας καιρό, χρόνια τώρα, γι' αυτό. Γι' αυτό οι βαθιές ανάσες. Δεν είναι αυτό άγχος τώρα. Αυτό άμα κάποιος που κάθεται δίπλα μου δεν το ξέρει, με τις βαθιές που ζορίζομαι να πάρω ανάσα μου, λέει ναι μαλάκα τι έχεις πάθει και αυτά, ενώ είναι legit πλέον έτσι ζόρε παιδί μου αυτές τις βαθιές ανάσες. Οπα, το Ρένε μ' αρέσει εδώ, οκ, δεν είναι κακό. Και ο 369 το παίξει καλύτερα πιστεύω. Αχ, έχει ένα ρόπεν όμως, δεν μ' αρέσει τον Ρένε. Το Ρένε δεν μ' αρέσει καθόλου. Ρε φίλε, γιατί δεν το κάνουνε μπαν τον Άρπρο? Γιατί το αφήνεις στο βρώμικο να αρμόνω να παίζει αυτός ο πανάρχιστος ο Wayward? Ρε φίλε μου κάνεις Jax ban για τον Wayward που δεν έχει επαφή από Jax ρε φίλε, ακόμη και ο κουμπάκου θα τον κέρδιζε. Δεν μ' αρέσει αυτό το match από τον Ρένε, δεν είναι κακό αλλά είναι ηλίθιο. Trample Blind. And the thing with Gnar is that your mini form gains range as the game goes on. Early on, you are short range, you do Μην πάρεις Zen via Stranded please. And if JDG really want to play through that top lane, I wouldn't surprise to see Kanavi bring it out, but it looks like he might go more stuck in standard. Oh, we've been baited a couple of times now, I guess. We're just going to have to wait and see. Kanavi, the man of wonders in the jungle. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Ρε Kanavi, τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Τώρα στο πιο κρίσιμο game μου παίρνεις Pantheon Jungle.
is just the play. Κοιτάξτε, έχουμε πολύ καλό draft. Είναι πολύ ωραίο το draft μας. Αυτό το πάθαμε λίγο με ζόρις, αλλά οκ. Ο θρησκευτικός γαμάς να τον κάνει σε ένα όμορφο ξοκλέι σε ένα αποκαμαξινό γραφικό νησάκι στο Αιγαίο και μετά πηγαίνεις και γαμάς τη δικιά σου στο μπουτίκ που δεν έχεις κλείσει. Ναι, και όλα αυτά που λες για να τα κάνεις πρέπει να δώσεις, ξέρω εγώ, κανένα 100.000, δεν ξέρω κι εγώ πώς θα σου κοστίσει. Και να γαμίσεις τη δικιά σου που άμα είστε 5-10 χρόνια μαζί θα έχετε κάνει τόσο πολύ σεξ που θα σου φέρει σαν αιμομιξία μετά. Πολύ ωραίο όλο αυτό που λες στο πλάνο. Λοιπόν, μάγκες στο draft μας είναι cringe, αλλά πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω πάρα πολύ. Hasn't mattered that much, and for JDG to play early game goes back to what we knew of them in the rest of the playoffs. No, and I feel like scaling, like sure you can get like paper and say who wins out, and like this series has been very close because when team comps fight out different ways, there's always opportunities. I think this is one of the most like clear distinctions of like if this goes right, I expect top esports. Δεν ξέρω, φίλε, αλλά το πάθο δεν μου άρεσε εδώ. I expect them to be able to pull out ahead of that, and there's still Woulou is kind of the insurance. But you still want your Renekton, your Pantheon, your RE to have snowballed to be ahead, and then this Έχουν χορηγό Audi και Nike. Ο Ντόμ τους χορηγεί. Λοιπόν, πάμε μάγκες. Καλή τύχη σας εύχομαι. Το έχει παίξει κανείς αυτό 3-1. Γενικά. Υπάρχει κάποιος που το έχει παίξει 3-1 ή μόνος? JDG has always gone to a Game 5 Grand Final when these two met. In 2020, Autocrat Munchables on this, 2022 always delivers a Game 5. But for JDG, not only to break that script, but to go further and lock in first seed at Worlds for the first time ever relies on that early game you guys talk about here. And for JDG to step up beyond limit. Yeah, but Kanavi on the Pantheon. Yeah. As we said, when the pool gets pinched, he brings out some of these curveballs, but also a pick with so much agency. We saw how he played the Vi last game. Honestly, kind of akin to how you expect a Pantheon to play, just all aggression all the time. God, man, Wayward just oh, there we go. All right, spamming the laugh, the emote as well. There's been a bit of damage, as you guys were saying before. It's not that bro. Έχεις παίξει να πάει με the game. Α, δεν ακούσατε τι Woulou πες. Τώρα άμα πάει 3-1 θα φταίω να σας κάνω dirty. Κοίτα, γενικά έχω καταλήξει στο ότι το Zeri χωρίς Woulou δεν είναι τόσο καλό. Δεν ξέρω. Ο 369 κάνει ό,τι να είναι, by the way. Ναι, φάει κι άλλα χιτάκια, αυτό είναι 69, δεν ξέρω. Πάρε και χιτάκια για το σπίτι, bro. And as we run back in, you know, Wayward here on the Gnar. Lyric, I know you had some concerns here in the matchup in the top right. 369 on one of his most played champions. It's so interesting too, right? Because this is going to be a matchup where you thought of it as in the isolated 1v1, Gnar does well. Renekton wants to link up a jungle, you have the setup, you do better. Και το 369 το έχει παίξει πάρα πολύ χάλια so far. Έχει καταφέρει να πάει half HP εναντίον Gnar και αυτό πιλτάρει λίγο. Specifically took some small nerfs. That's what we've seen, at least in LPL. Renekton is typically able to be able to get ahead, even if you're going to get like traded out like this. Πολύ ακραίο αυτό το flash από τον Mark. Σκοτώνουμε εδώ. Ναι, οκ, εντάξει. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Πιο καλά δεν γίνεται. Τι έγινε, γιατί ο ήχος είναι behind? Ο ήχος γιατί είναι behind στους casters? Το ακούτε και εσείς τον ήχο? Ο ήχος γιατί είναι behind, παιδιά, μόνο σε μένα είναι. 80 carry, and at least at the start of this game, he does it. Oh, but Yagao might be in some trouble. Glacial Path, a great pillar as well. Yagao still has the flash available as Kanavi's now coming in. Ο ήχος είναι behind και είναι άπειρα cringe. Delay λένε. Unable to follow up anymore, so Yagao holds onto the summoner. Έχει γίνει κάτι πολύ λάθος με τον ήχο. Ακούμε... Όχι, δεν φταίω εγώ, είναι όντως έτσι. And we'll see the replay of the bot lane. And Mark just going super aggressive here.
Και θα το δούμε όλο το game έτσι. Με μπερδεύει άπειρα, μήπως το κλείσω. And Hope picked up the kill as well. Noon Quiver now in inventory. Huge, and I mean they also picked up a plate on top of that, so having that nice gold acceleration. 369 επανάξιστε, κανόνες να πεθάνεις εδώ. You have a very potent mid-jungle 2v2. Like if you're able to connect either of those CCs, like ότι a πας kill εντάξει will τρολάρει just ρε come φίλε. through. Είναι πανάξιο σκουπίδι 369, μαλάκα με το Θεό ρε. Ό,τι χειρότερο ρε. Ο τύπος ρε φίλε εντάξει legit κάνει ότι μπορεί και να χάσει το game ρε. Μαλάκα εντάξει ο τύπος έχει φρικάρει άπειρα σήμερα. Ρε, πραγματικά κάτι θα γίνει με αυτό το 369 σήμερα, με έχει τυλτάρει άπειρα. Εξαιτίας του δεν πήρα το 3-0, τώρα θα χάσω και το 3 εξαιτίας του. You can't just sit back, otherwise the Gnaw will just harass you down. You have to be willing to dash in to find favor in the trade. So Tian with a great lead and a much needed advantage for top esports. I feel like the fact the bot lane has already started rough, you really want to make sure the top lane doesn't get ahead. Remember, the bot lane for JDG was just supposed to be the insurance for the late game. Yeah. If this Pantheon Renekton gets ahead as well, it could be devastating. And you can see the top esports know this advantage. You can see Hope and Missing building up a wave. Oh, the timing. Remember they used the summoners before as well, and Tien all he Αυτό needs δεν το λες και πολύ καλό που γίνεται. Everyone wants to be part of the party. Αυτό δεν το λες και πολύ καλό. Έχω αρχίσει να αγχώνομαι εδώ λίγο. Sadly, Hope and Missing, they'd stacked a wave, I think wanting to get a bit of vision for themselves and just getting punished in the key moment coming through. I do think for JDG though, we're looking more at level 6 before you really expect this comp to explode onto the scene. But we still said we wanted to see them fighting that early advantage. Yeah, and I feel like any moment like this will set it back, right? The fact as well, Knight has that extra kill. Το κάναμε πάει 6 level, available. If you start to opt in some of those skirmishes and you don't win them quickly, like the power of the Lissandra can be so potent. Trundle and extended skirmish is super strong as well. Άρα κάναμε, παίξε λίγο ρε bro, παίξε λίγο το game. Get the reset mechanic of the Renato if Mark can make his way up. So παίξε γύρω από τον bot σου ρε bro, τον bot σου με φάρει ρε φίλε, παίξε γύρω από τον bot. Want to be the ones setting the pace, and actually if you look, Kanavi was behind on the plays, but has built up a farm lead. He now has the ult available. Μπορούν να dive στο bot. Μάλλον, δεν ξέρω. Μπορούν να dive στο bot. Ωραίο αυτό στο σκέψη που πάνε τώρα. Στα σκέψη είναι ωραίο, αλλά θα προλάβουν, ναι, μπάσκα. Knight does have his ulti available Έλα. as well. Glacial Path taking Ναι, να πεθάνει ο Όνσο. stunned up with the Mortal Will passive coming in red hot. Knight will ulti in, but the 2v2 is still going on as Tien now trying to abuse the fact that he's a Trundle, doing it well, matches the flash, and Tien in control. The frozen thrall there too. Has not been forced to get alive. Exactly what I was talking about, the extended Έπρεπε να κάνει ulti ο Panther μάλλον. And just doing that sustained damage with a short Κοίτα που cooldown τρώμε of κάπου από τον άξιο τον Trundle ρε φίλε. from burst, but onto Lissandra, this is the power of the pick. Ένα καλό play κάνουμε και δύο κουτέλα It's just so rough coming through that they aren't able to find it out. The ulti is there, and just kind of even looking across the board, really hard to find those targets. We'll see here, JDG go down to bot, it kind of pulls top esports in, but they commit everything on tonight. Sadly, Yagao not really able to connect any more damage. Ο Κάναβι πήγε πολύ μπροστά τρόλα ρε. And the great thing is Knight is so patient with the Εδώ Κάναβι τρόλα ρε, πήγε πολύ deep. He can back off and buy time, and this is even better for top esports. The ult being burned. Πήραν το flash του Mark, εντάξει, οκ. Ο Trundle είναι next level. Εδώ πεθάνουμε πάλι τώρα. Oh no, timing. And Mystic's caught out, has to flash away, but with the exhaust down, they have the chase, and Jackie Love with the movement speed. Kanavi now coming in, and the Mortal Will being fully stacked pushes away Tien, but just a pick with great timing from top esports. Right, and we saw like the one thing that the Kanavi ultimate did get was he got Mark to flash, but now flash reciprocated on the opposite side, coming out from missing. So even the little that άλλο ένα αγχωτικό game επειδή ο 369 το τρέχει και χαλάει το clear του Κάναβι. Άλλο ένα αγχωτικό game χωρίς λόγο. Just across the board, I think top esports have done a really solid job. Even look at Jackie Love's CS lead. Like across the board, we said, hey, this team's going to outscale. They're already off to a phenomenal lead. A 1k gold lead, pretty significant. And on that note, Orcs, I wanted to ask you a little bit about transitioning to neutrals now with both bottom lanes backing and seemingly heading top. Well, I feel like Tian
on the Trundle, you're so strong on neutrals because not only do you have good single target damage, but also when the neutral dies, you heal with a percentage of its HP. So compared to other junglers where starting the neutral can leave you low, as long as you finish it, you should be in a comfortable spot. You can see already move their members over there. If they can secure this herald, it really puts JDG in a bad spot. There's a handshake that kicks it off. There's the tomb down as well, taking a lot of damage. Όχι ρε φίλε, η Λισάνδρα πώς πέρασε έψιλον εκεί. Πώς πέρασε έψιλον η μαλακή με Λισάνδρα. Yeah, they get the herald, they don't allow JDG to get anything mid lane, so it just feels like top esports are really edging ahead. Κοίτα, γενικά πιστεύω ότι έχουμε καλύτερο draft, αλλά έχει πάει περίεργα το early. Δεν έχει πάει άσχημα, έχει πάει περίεργα. Παιδιά, ο Άντις δεν τα πηγαίνει καλά, κακά τα ψέματα. Πολύ underperform έχει κάνει. Και το κακό είναι ότι παίρνει αποφάσεις που κοστίζουν πάρα πολύ. I think for top esports, you can just keep looking at a similar play pattern, right? We can see him pathing down Ξεκινάμε με first blood στον bot, ρε φίλε. Παίζει το top save και καμπάρει με bot και τελειώνει το game, ρε πράγμα. Και οι τύποι κάνουν ακριβώς το αντίθετο. 369, παίξε save, ρε πράγμα. Παίξε save, ρε πράγμα, πριν μπούμε στην οθόνη και σου δώσω τα παιδιά. Coming in game 2 was such a massive factor. Securing an early dragon can make all the difference. And when you guys are talking about the fact that this team on top esports rather has such good scaling, when we're talking about a timer being such a late first dragon, the latest of the series so far, also feels like a significant no. Oh wait, Hysterics looks like Jackie Love. Trying to get the movement speed to get out, flashes immediately, but here's Mark. Καλό αυτό, κόβουμε Drake, πήραμε πράγματα, yes. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, κόψαμε τον Drake, πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί ο Jackie Love θα χλάρει. Κάναβε 8 level. Ο Κάναβε τι item θα βγάλει, Gold Drinker. Αν παίξουμε γύρω από τον bot είναι εύκολο game, αλλά θα παίξουμε. So if they do looking to push in a wave and bot, he could just be setting himself up to be punished. Yeah, and I feel like the thing was they really felt in control. They had mid prio, Tian was on στο top τρώμε λίγο καπάκι, κλασικά. It kind of, well, Jackie was about to achieve it. They kind of felt like there was nothing that could really challenge them. So Hope and Missing found this fantastic window to cause some problems. Speaking of problems, 369 is not having fun in this top lane matchup. No, it's been so rough. Like we said, when he wasn't able to start finding that early domination, Wayward just doing a great job, and overall just coming into this series, getting subbed out, coming back in. Ο Trundle είναι λίγο επικίνδυνος τώρα στο game, έχει φυλαριστεί. We can see both teams look like they're looking to set up playing bots. Like Top Esports already making the roam over. Δεν μ' αρέσει αυτό το roam τώρα. Οπα. Την είδα τη Λισάνδρα. Πρέπει να την είδα. Εδώ πάθαινε όλοι ίσως. Forcing a response as Yao's coming in, but Tien is running into him. This Ari might need to ult, might need to flash. It depends on what Missing does as well. As over, Tien just pushes him out, and Yagao. Ψύχρεμος ο Yagao, okay. Once again, great patience from Yagao, not to be in the άλλο ένα αγχωτικό game. Άλλο ένα άπειρα αγχωτικό game. Χωρίς λόγο. You'll see JDG trying to move down towards the bot side again to push in this wave. Τον δείξει τον Λιγο τον έχουν φτιάξει, δεν το παρατήρησα. And it becomes a lot harder, I think, now for JDG to look to punish Jackie Love. Άλλο ένα άπειρα αγχωτικό game. Because now Mark's level 6. Hostile takeover is online, so anytime you overcommit, we're kind of in a scenario where in this meta, if you can find the spot for Renata, there's just so many champions that full-on commit. Like, as Pantheon, even as Renekton to a degree, sure you have 2 dashes, but you don't really have an exit path. I remember this. Let's bully him down. Instant cleanse, though. Beautiful to see. His response from JDG includes a flash on Tien. He's out, though, but JDG will not give up with the handshake. Even better. Hostile takeover now down, as that was a lot burned. And that was the perfect example, right? Once you get damage, this Renata can just shut down so much of what JDG is trying to do. I mean, I feel like Tien would have for sure been dead, without a doubt, if Mark hadn't hit that hostile takeover and then also had the handshake to buy even more time. And look, Kanavi, flash bin, 369 flash bin, a lot was committed there and they weren't rewarded. Έχω μια εντύπωση ότι κάνουμε outscale, ρε φίλε, αλλά ο Trundle πέφτει πάρα πολύ στο late game. Ο Νάρ εντάξει οκ, η Λισάνδρα είναι περίεργη. Η Ζέρι χωρίς Λόλο είναι περίεργη. Η Silver κάνει outscale τα πάντα νομίζω.
Έχω μια εντύπωση ότι κάνουμε outscale, αλλά αυτό θα φανεί. Every game has been down to like the inches in team fights, but so far so good for TS. Still holding those same like CS leads coming through. Very small in mid and bot. We know Tien is behind the jungle, but also Pantheon not as efficient with gold as, you know, the likes of a Trundle is. Yeah, absolutely not. And obviously he does. This is going to hurt so much. Hope εδώ περιπάρει λογικά. Μαλάκα κλώτη εδώ δεν έπαιξε flash ο Hope, απίστευτα. Εγώ θα έπαιζα απλά flash όταν κάνω ult. Ίσως να είναι free τέτοιο αυτό. Ίσως να είναι free break αυτό το play εδώ. But it has been such a delayed dragon. The earliest soul we can get at this point will be, you know, going up to about 30 minutes in the game. Yeah, and I feel like a big part of this is Drake'άκι πρώτο, εντάξει, δεν μας χαλάει, I guess. The fact that Hope is already here, had Kraken Slayer online. Jackie Love's just coming out from base and has finally picked up the Immortal Shield Bow, but JDG definitely having more immediate power in that last fight. As we now get to the second Knight as well. Yagao is pacing. Look at Knight's angle. He was on the wrong side of the map, and Top Esports are trying to cave in. Yagao with summoners, Yagao with ulti though, hiding in fog. Waiting for this one to spur out as it's simply just towards a mid push, and Yagao isn't going to be caught with his pants down. Second Herald though, Orcs coming up in 10 seconds. Yeah, I feel like because JDG committed to the Dragon on bot side, ο Πάντορ πάει για gold drinker, δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω. They've decided they're not really going to lean towards the Herald. Instead, they're just heading the bot lane bot. Who knows though? Θες να τάρω στον bot μάγις παίρνουμε εδώ, by the way. Θες να τάρω στον bot είναι αυτό, easy. Αφήνουμε rift και παίρνουμε θες να τάρω στον bot. Α, μπράβο, ξύπνησαν επιτέλους. Επιτέλους ξύπνησαν. Τι κάνει ο Κανάβη? Φιλιτάρω στον bot παίρνουμε λογικά, το προλαβαίνουμε έτσι. Okay. Και παίρνουμε κι άλλο, πολύ γόρθο αυτό το play εδώ so far. Μάλλον βασικά δεν ξέρω. What do you guys reckon? We go in the turret. I think you have to look for it to make it a worthwhile trade. Like mid tier 1 is still a fantastic one to take, but they want to continue this here. It's still 4v3 because Hope is engage actually. Here's the ultra shock laser as well. Look at Jackie Love sit in the back. Might be early game, but there's very has space. And Top Esports winning a game 4. They step up big. They take 2 turrets mid. They get a kill. Wayward's getting a turret for free on top side. And they're just saying, okay, that the gold inching a little bit closer for JDG. Now Top Esports starting to build that momentum once again. And I feel like the thing we really praised was JDG's ability to cross map and keep the gold close, right? Game 1 was the one where we really saw that as an example, which allowed them to lean into the late stage of the game. But here, it feels like maybe the desperation from JDG, trying to make sure that they don't fall behind, ends up costing them even more. Γιατί έχουμε κάνει τόσο κακό early game πάλι, ρε φίλε? Μαλάκα το early game μας είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο, αλήθεια. Και έχω ανοίξει stream να πούμε 5 ώρες. And JDG think this is their avenue to go for an engage, but look at Knight immediately gets on top of Yagao, forces him out. Kanavi now left in no man's land, and neither και έχω ανοίξει stream πάνω από 5 ώρες και έχω φρικάρει. Yeah, and I feel like with the Pantheon, you have that brief window with your E, with your stun, where it's very hard to deal with you in a fight, right? You've blocked someone down, you're invulnerable from one direction. As soon as that ends though, you are pretty much worthless, and you saw what happened in that fight. Γιατί κάνει expire αυτό, αφού είχα ρυθμίσει να μην κάνει expire μαλακιά, ρε φίλε. Θα το ρυθμίσω. In a 2k gold deficit as of right now. But the one thing to say is it was a very late first dragon, and they are the ones who took that one. Okay, so 1 dragon, but 2 minutes until the next, and let's just come back to WinCons before we see these teams scatter again. You mentioned, both of you, saying that Top Esports, we look at the champions on their side, the scaling good here, and for Top Esports, timing is Lissandra Masca. Yeah, and I feel like for JDG now, all you can hope for is picks, right? Like what they're doing now the killing reduction item. Brushes, you have an Ari and a Pantheon, hoping someone from TS oversteps and you kill them off in a side lane. But going toe-to-toe, going head-to-head, I think is quite hard. And we can even see now, right? Ωραίο trade εδώ. JDG, we already have a ton of grievous wounds coming out on the side of TES. Both Wayward and Knight picking those up. And just overall, really nice item breakpoints. The silver line. Βγαίνει Drake σε 1 λεπτό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει και απίστευτα. Η Sivir έχει 2 items. Ίσως να μπορεί να παίξει λίγο μπάλα σε teamfight.
get through the fight, because now with both Pantheon and Renekton behind, you really don't have the burst to take out any members of TS. Going for it here, the grand starfall comes through. TN with the immediate flash. Jumping forward, but TN just doesn't die. Wayward comes in out of range. Okay, ωραίο engageάκι. Πήραμε κουμπιά. Πήραμε flash ulti, μαλακίες. Ο Trundle έχει φενταριστεί και ένα άπειρα tanker. Εντάξει, πιέζουμε. Καλό αυτό το engageάκι. Το βλέπω για 3-1, απλά έχω φωθεί άπειρα εφλή και το κρίτζαραν στο early game πάρα πολύ. Πλησάτρα CDR μπούτσε. Όχι, γιατί? Γιατί CDR μπούτσε, δεν μ' άρεσε. Όχι, χάσαμε το κάνον. But he has to get the hell out of there, utilizes the TP, he's going to be able to escape. Ρε, τι γίνεται με τον ήχο? Rough with JDG maybe having to come from behind on the play because Wayward does have TP, but now with both TN and Wayward up here, there really isn't anything they could do. I mean, 1 minute to 1 second rather till Dragon as well for JDG as they head down towards bot. Look at top esports setting up for the inner turret in the top lane. Right now, trying to make the gold trade and continue. Δεύτερο Drake free μας δίνουνε. Not bad. Δεν ξέρω, πιστεύω στον Pop ότι θα κουβαλήσει. Because if there's anything that can turn a game into a team's favor as it gets into the later stages, it is a soul, right? Yep. And we'll see which one it is, which one it ends up being could make a big difference. πλέον δεν νομίζω ότι βγάζει κανείς. Μπορείς να βγάλεις Ludens. Εγώ θα έπαιζα full spell penné. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται τον Yagal. Απλά φύγετε μάγκες, ok. Ένα ult είναι, whatever. 60 seconds cooldown. Εδώ εμείς τρολάρει λίγο. So confident looking for this. 369 has no TP. Knight does. You know, I don't know how well they're tracking that, but still. Βλέπω για Yagal να τρώει νταϊβάκι τίμιο εδώ πέρα. JDG would have been in a very rough position. Luckily, top esports not able to punish them. Gonna choke them out from their own jungle camps, get pressure down on the top side turret, and JDG not really able to answer with anything. They are keeping up pressure in this spot. But I think Knight on Lissandra is fine. Like with that ulti, and just with the ability to lock Renekton down, throughout the W, E away. The 369 really doesn't actually have too much pressure on the turret itself. Just has pressure to keep the wave pushed in, maybe get his own vision, and you know that's that. It gives window to rotate over if you see an opportunity if someone oversteps. Because now we're in a position where with tier 1 top, tier 1 mid down from JDG, if top esports start to push up too deeply, that's where you can find those flank angles. It is going to be that ocean soul, which I feel like JDG probably would have been hoping for something else. Oh, they're looking for TN. Μ' αρέσει αυτό εδώ που κάνει ο TN που το τρέχει. Λογικά το τρέχει ο TN και μας δίνει free shutdown και free win και free ταξίδι στο Ντουμπάι. Για πάμε λίγο. Τώρα μεσημέρι και δεν μπορώ να τσιρίξω, αλλά εδώ άμα ήταν πρωί τώρα θα ούτουλιαζα. Που δεν να κάνουν contest. Γιατί θεωρούν ρε μπρά ότι εκείνη τη στιγμή δεν είναι σε φάση για να κάνουν contest. Γιατί αυτό είναι είτε επειδή δεν έχουν όλα τους τα cooldown up, είτε δεν έχουν καλό position για πολλούς λόγους. Wayward rookie the split as well, so which title's more important? At the very least, I want to come back because the JDG doesn't lead to anything it seems. Δεν είναι κακή απόδοση στο cash-out για κάποιο λόγο. Πάρα πολύ κακό cash-out έχει τώρα, δεν ξέρω γιατί. Ενώ ψηλό είναι obvious ότι κερδίζουν οι JDG, ας πούμε, κάνουν outclass, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί δίνει τόσο λίγο cash-out. Έχω βάλει 50 και δίνει 90 ευρώ. Πάρα πολύ λίγο. Όπα να έρθεις, πώς έδινε, λέει. Εδώ στο μεροκάματο, μπρά. Μπας και φάμε κανένα σολομό. Πώς είμαι, έτοιμος να λιποθυμίσω είμαι από το πεντάρο, αλλά εντάξει. Αν κερδίσουμε εδώ 3-1 θα δικαιωθώ. Αν χάσουμε, θα είμαστε πολύ γεόλα, ρε φίλε. Θα είμαστε πολύ γεόλα. Ευτυχώς ότι αν κάνει ό,τι μπορεί για να με στείλει ταξίδι του Ντουμπάι. Ρε, η Sivir, άμα παιχτεί σε καλά χέρια, είναι σπασμένη. Αλλά πρέπει... Η Sivir, τα win condition της είναι πάρα πολύ ωριακά. Εν τω μεταξύ, ο 369 βγάζει στέραξη για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε 0 λόγους να βγάλεις αυτό το ηλίθιο άχρηστο item στο Renekton. Ούτε 0 λόγους. Δεν προσφέρει τίποτα στο Renekton. Όχι, κακό αυτό το engage εδώ. Δεν μ' άρεσε. Πολύ κακό αυτό το engage εδώ. Γιατί αυτό, τι troll engage ήταν αυτό.
still a minute 30 before Dragon comes up. Yeah, this is the timing where you look to try and burn summoners because your ult will be back up in time for the Dragon. Γιατί πάει το άλλο Blade. But Κοίτα το Blade Bait είναι περίεργο εδώ. Αλλά θα μπορούσε να βγάλει πιο τάκι πράγματα, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Το Core Trigger δεν μου αρέσει καθόλου και ειδικά το στράξει ένα 4. I'm much more able to just start fights, burn summoners, get an advantage. And with the fact that JDG just committed so much mid there, it allows for top esports to go to this. Commit wayward down to the bottom half of the map. You don't have anyone on top side. They don't have anyone on this bottom side to be able to contend with what JDG were doing. Sure, JDG are getting the push in top side, but Knight recalls in time to be able to answer this. So overall, just a positive play for TES. And I love the game that dictates whether TES go to a game 5 or not. Comes Μήπως down to επειδή more σκελάρει με concentrated bonus play, more HP. calm play, right? Και πάλι δεν λέει κάτι. This isn't a bloodbath. Είναι fake stats, δεν είναι κάτι. Δεν ξέρω, εμένα το Sterax, άμα δεν το βγάλεις με Trinity, μου φαίνεται πάρα πολύ τρόμο. Δεν ξέρω. Ο Ren έχει 0, ξέρω εγώ, defensive stats αυτή τη στιγμή. Δεν έχει armor και MR. Εντάξει, έχει Ninja Tablet και αλλά... Δεν ξέρω, τέλος πάντων, δεν δούμε πώς θα λειτουργήσει. Drake σε 20. Έχουμε πολύ καλύτερο position εδώ. Αυτό δεν πέτυχε τη Λούλου, αλλά κάποιος μετά το έφαγε. Έχουμε πολύ καλύτερο position. Απλά γιατί το κάνουμε expose το position, δεν ξέρω. Παιδιά, εδώ απλά πάμε Drake. Απλά Drake εδώ. Κάνα δίνεις περίεργη φάση. As JDG moved down Εδώ to απλά the Drake, μάγες. they have to walk in now. It's kind of risky for Knight because he's used his sweep, he's used his control ward. He knows he's not on vision now, but he doesn't know how much vision he'll walk through next. He finds 369. He does, locks him down, wayward into Meganar as well, so 369 has to pay Ο 369 το πετάει πάλι. This Dragon trying to stop JDG from getting the third. Hope and Kanavi repositioning, kiting back. The engage there from Knight on 369. But top esports get the Dragon. Now JDG jumping in for fight. Yagao and that pick potential. They're trying, but Knight right now as he flashes away the glacial path. He's out, he's over the wall. Πώς σκότωσαμε το Mark. On the back end though, and they eventually follow up. But Πώς σκότωσαμε δύο άτομα. You're on a ward, wayward. Έλα γορίνες μου, για πάμε λίγο. Ρε, το Drake... Παιδιά, γιατί δείχνει ότι το Drake βγαίνει σε 10 σεκ, ενώ οι άλλοι το έχουν πάρει. Βλέπετε ότι βλέπω. Μαλακα, δείχνει ότι είναι live το Drake ενώ το έχουν πάρει άλλοι. Όχι, αυτό το Baron Call δεν μ' αρέσει. Αυτό το Baron Call δεν μ' αρέσει καθόλου. Αυτό το Baron Call δεν μ' αρέσει καθόλου εδώ. Μαλακα, τι συμβαίνει, το Drake ξαναβγαίνει σε ένα λεπτό. I feel like it's a nice thing for the side of JDG, like surprising that they never feel too desperate. They never, you know, in this moment, ρε, δεν φταίει μου off-platform σε αυτό, μην τρολάρετε. Το client φταίει, το Twitch τι φταίει σε αυτό. Just picked up his Infinity Edge, now going to be incredibly strong. Top esports, again, they are a bit beefy, but still not a whole lot of armor or anything coming out just yet. So I think Hope is going to be able to do a lot to these key members. And I think the thing is that LGR really makes a big difference with the 7 cutting through the front line. But your ricochets are still going to really hit on the backline members. And like here's a dragon here, but yeah, the bounce is coming through. Ο Μάρκ πώς πέθανε, ρε. Δείτε λίγο πώς πέθανε ο Μάρκ. Δείτε λίγο πώς πέθανε ο Μάρκ. Δείτε το λίγο. Έκανε bounce back, μαλάκα λέει. Εντάξει, οκ, απίστευτο ρε. Απίστευτο ότι πέθανε έτσι ρε. Εντάξει, ότι τραγικό θάνατο βρήκε στο Summoners Rift the Lord Player. Doesn't mean much, right? The health regen is great in lane. Late in the game, it's not that impactful. Unless top esports can get a full soul, which they are a long way away from, that one dragon is mostly a denial. As you said, late dragon here, as it looks like the Observer's gone full series, right? They're like, hang on, it might be going to a game 5. We've changed overlays. We had some bugs with the dragon timer. I noticed after that fight, it was like 15 seconds till dragon is up. Then 45. I'm like, okay. Έλα ρε με τη Ζέρι ηλίθιο champion που πετυχαίνει το W και να το Τζάρεν. Ο Τράντλ έχει φάει σχετικά outscale, είναι πανάχρηστος, δεν προσφέρει τίποτα στο team πλέον. Ο Νάρη είναι cringe, ok. Παιδιά, είμαστε πάρα πολύ καλά σε αυτό το game. Σε αυτό το game είμαστε πάρα πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό το game χάνεται μόνο με πολύ cringe τρόπο χάνεται τέτοιο game.
for this game 4. There we go. I do gotta say for JDG, I like how they're staying grouped up as this 5-man unit, trying to take advantage of this like small window. Μια χαρά το έκανα το set. Να γίνει play από εκεί που δεν είναι play. Δεν μ' αρέσει αυτό το engage εδώ. Πάρα πολύ cringe. Πάρτε το Drake, το tower, οκ. Έρχεται ο Ναρ, έρχεται ο Ναρ. Οκ, εντάξει. Καλό. Θα μπορούσε να είναι και πολύ χειρότερο. Έχω την εντύπωση ότι έχει αλλάξει τα γραφιστικά του. That's what they got out of that Oh, early πάνε play. πάνω. Now looks like Top Esports toying the idea of doing something similar. Will at least stop JDG's recall, but they realize nothing's going to happen, and they will go for the reset. It is now Οι άλλοι πάλι βγάζουν το ηλίθιο του Horizon Focus. Pantheon Items. Εντάξει, το Black Liver κάπως το στρώνει το θέμα. Πώς θα ξανακάνει συζήτηση? Τι είναι η συζήτηση? Για διατροφή. Όποτε θες, μπορώ να μιλάω ώρες για διατροφή. Now going into Dragon in 1 minute, we're going to look which teams can take control of bot side. Right now, JDG does have some. Έχουν αλλάξει γραφιστικά έτσι ενδιάμεσα, το έχουν ενώσει άπειρα σε μετά στα finals. Κάτι έχουν κάνει πολύ περίεργο. Of like, hey, what are Top Esports going to be looking to do? Yeah, I feel like with the AD carries at this point, they both do like pretty crazy dragon damage to initial objectives. Μην ξεκινήσουμε ένα άσορα εδώ όμως, please. You have to keep somewhat of an eye on that. Κοίτα, ο Τράντλ είναι σκουπίδι. Ο Ναρ λίγο έχει κάνει σωστό build για πρώτη φορά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει frontline με αυτό το build. Η Λισάνδρα έχει κάνει ό,τι να είναι build, πιο cringe με θέλεις. Τώρα το Drake βγαίνει σε 30 όντως, ή δεν βγαίνει? Πότε φιλοσοφικό stream, 4 ώρες το βράδυ μέσα στη ξυλοκάρπια. Έλα, δε πότε. Trying to prevent Knight from being able to wrap around coming from behind like he was trying to. Αυτό που κάνει και ο Γιαγκάο δεν μ' αρέσει καθόλου. Α, βασικά μπορεί και να μ' αρέσει εν τέλει. Ωραίο. Περίεργα πράγματα γίνονται εδώ. Ο Κάναβι εκεί έχει πιαστεί λίγο, αλλά μάλλον είναι ok. Ίσως είναι free Drake αυτό.Όπο Hope, γιατί φλάσαρε μέσα ρε φίλε. Θα πάνε ένα άσο ρε Γαλλία. Ο Γιαγκάο έχει TP. Οι άλλοι έχουν όλα τους τάους διάβρα. Κακό αυτό εδώ. Μας χορεύουν στα ταψία άλλοι. Μαλάκα ο Γιαγκάο γιατί έχει μείνει behind fix. Ω, το παίρνουν οι καφρίνοι. Α, μπορεί και όχι βασικά. Απλά φύγε 369. Ωχ, δεν μ' άρεσε αυτό εδώ. Ο Hope γιατί έχει μπει μέσα σε 10 άτομα. Πάρα πολύ κακό αυτό εδώ. Αυτό ήταν πάρα πολύ cringe που έγινε μόλις. Πώς εδώ πιαστήκαμε και πεθάναμε έτσι ανουμπάδες. Πώς έγινε αυτό το κακό play εδώ τώρα. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο που μπορείς να συμβεί εδώ μάγκες. Ό,τι χειρότερο μπορείς να συμβεί αυτό. Εδώ κάπως μαγικά η Σίβερ βρέθηκε μέσα σε 5 άτομα, δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Καλό πίλα ρε πίσω Τράντλ. Όχι ρε φίλε, μην πάει 2-2, θα φρικάρω full. Θα φρικάρω full αν πάει 2-2. Δεν έχει τελειώσει, αλλά... Οι άλλοι ρε φίλε, γιατί έχει μείνει τόσο behind σε αυτό το game. Δεν έχω καταλάβει. Όπου αυτό το flash που έπαιξε η Sivir πριν στη Λισάνδρα μας γάμισε. Μας γάμισε άσχημα. Not the easiest to push against. So I expect Top Esports might need to try and find a pick or be in some. Όχι ρε, το cash out εννοείται πως έχει αλλάξει και δεν κάνω και cash out τώρα με τίποτα. Τώρα ό,τι είναι να γίνει θα γίνει κι όλο. Απλά θα ξενερώσω ρε φίλε γιατί το έχουν γιολάρει πολύ οι JDG ρε φίλε. Έπρεπε 3-0 clean να είναι και το έχουν κάνει full βασανιστήρια να γίνει. Γιατί μπορούσαν να το κάνουν 3-0 clean. Και κάποιο λόγο έχουν κριτσάρει την Παναγιά τους αυτό. Τώρα είναι δύσκολο το game. Παίζεται ρε φίλε, παίζεται, εννοείται παίζεται, αλλά είναι πολύ περίεργο το παιχνίδι.
they put hope in mid, and it's like, oh, doesn't even matter with Baron. Wave just gone. Yeah, it really makes it difficult to push forwards, and I know top esports would love to find a fight right now, but JDG, if they just try and stall it out, they'll be in a good position to sort of try and contest later on. There is a goal deficit still, but I think the main thing to note on... Ο 369 έχει φάει άρρωστον κάποια αλήθεια είναι για κάποιο λόγο, ενώ το Wayward τον είχε ξεφτυλίσει στα τελευταία games. Στα ημιτελικά τώρα έχει φάει τον gap της ζωής του. Εδώ τα αφήνετε αυτό, μάγκες, please. 369 τι κάνεις, μπρά. Luckily they can keep Kanavi mid because he does have the ult to be able to join up at any time, and JDG just constantly staying as his close-up unit, making sure the top... Οπότε το pillar του Trundle είναι πάρα πολύ cringe, ρε φίλε. But they trade the tier 2 for the wave in mid, and it's just buying as much time as possible when they can. There is those two empowered minions up, but they have the long-range damage to try and clear those out. You can see Yagao gets rid of them, and now although a wave is coming in mid, the waves aren't aligned, they're not synced up, so JDG is just going to move back and forwards and be able to clear them out. They're doing a great job of stalling this. And I think JDG's, like, it'd be kind of hard for top esports to think just full-on dive JDG. Maybe with the Meganar they could do it if him and Knight synchronize going in, you throw out the hostile takeover. The Wayward's still a little bit far away from that, and JDG just once again just keep trying to use hope to make sure that no pressure comes through. Every time I see a glacial pass from 9, I think this is going to be the moment that top esports take us to a game 5. JDG has still, however, as Orcs alluded to, not set up the waves, not align them, and have not broken the base yet. Top esports need to sync these waves, right? They keep just clearing the waves immediately on the enemy side. Oh, maybe they're back there. They found 369. The pillar, beautiful. TN might have set up the game 5. The summer MVP comes in clutches. 369 is dead, and the rookie top laner stands taller. Now with the inhibitor down as well. TN running from Yagao, but they have shattered the base and opened up what they came to do. And I just love how top esports are playing for small advantages. They know that's exactly what they need to do. When you literally have the championship on the line, you don't need to over-aggress for too much. Hostile takeover didn't hit anything. They already had a wave set up in top, and they can just keep looking to expand this gold lead. Yeah, I definitely think they could have potentially gotten more if they managed it better, but they still get a significant amount, right? They break the base in the mid lane. That means if JDG lose another fight, there's a good chance they just run mid and then. Καλά, αυτό το W του ξέρει, το laser πιο κουμπίνεται, ξέρει, είναι πάρα πολύ cringe. Give that extra gold to really pump out this gold advantage. 7,500 ahead. Super significant now, and we see here 369 feeling confident to contest the wave, but the snapping gauge that killer του κάνει στο δεύτερο έψιλο, ναι. Έπρεπε να το περιμένει ο άχρηστος. And you can see here after they are able to get this pick, JDG thinking they could fight, and top esports kind of set up a re-engage with the hostile takeover, but it doesn't connect, so they aren't able to do anything. And it just feels crazy, you know, looking at this Wayward versus 369. I know we saw it in lane, but again with 369 getting punished down, we are talking about the new member of top esports, the one that came in after Qingtian, and when Zoom was on the roster as well with the trade from JDG. 369 went over to JDG, excelled, but Wayward had to build himself up in his rookie year, and now with his first finals, it could also be his first game 5 too. And yeah, just great to see come out from Wayward to be able to Έχει πολύ αγχωτικό ξαφνικά και αυτό το game. 369 still trying his best to find an avenue back into the game. Yeah, I do think one of the problems is though disconnected is just a ξαφνικά είχε γίνει άπειρα αγχωτικό από το πουθενά αυτό το trash game. Δεν θα πρέπει να είναι τόσο αγχωτικά, στέλνε. As we look towards the next dragon, if Ocean Soul is picked up by top esports, their front line is so bulky, a lot of Sivers damage is chip damage. Yeah, it could really negate that pressure. But Yagao's just walked in with the pillar there, the charm's good, but the problem is the Jackalope now just free firing away, lightning crash down, hits, there's Hope and missing her in a choke, versus Renata versus Knight. We know every time they face, it looks like a potential game 5 as Hope still stands alive though, and Knight has used his damage as he goes golden. He needs to survive, but 369 at max range getting hit by a Wayward JDG on a head. Top esports to the top. It's a summer split final after all. As Wayward runs in, Jackalope picks up Yagao, Hope flashes over, and top esports write the script themselves. Top esports, I mean, they already have an inhibitor down. They might not have the wave, but they can just look to go cruise in. Oh, he got him. Game. Misting's going to be the last one to die. 369 actually almost taking it away. And as they run through mid, top esports from the brink of despair, from JDG getting to match point, they knew that there had to be a game 5 because when history stares you in the face, you stare it right back and say that you're willing to go the distance. Because with death time is here. Is it too early? We've got 15 seconds for Yagao. We've got 20 here for Hope, but top esports again don't care on the next turret on Kadavi. That'll be it. Knight survives. And TES will take us to the finisher in our 2022 Summer Grand Final. Πολύ κουβάδεξ, μαλάκα.